Hey, what's up mga kamote? And dito na naman tayo para gumawa ng isang unboxing video. At ang ating i-unbox ngayon ay isang MacBook Air. So ano pang hinahantay natin? Let's do this! Alright, so ito na nga unbox natin. One thing about this na I've learned about unboxing sa mga Apple devices or at least dito sa MacBook, based sa MacBook Pro na in-unbox natin. Hindi natin kailangan ng blade or cutter or any knife kasi nga pinadali nila mag-unbox. So ito, nakita nyo to. So tanggalin na to. So let's open this. Tingnan natin kung anong laman. Ooh. So yung nakuha pala natin, yung ating ina-unbox is a rose gold na color, and then yung specs niya is sure, let's see, let's zoom it in. Yan. So yung kukunin natin is yung 8 gig na memory and yung 256 gigabyte na SSD. Right? Okay. So let's zoom out and yan na. Tanggal natin yung plastic and then saan lang natin. Parang ito parang katulad din ng packaging ng mga iPhones eh. Parang ganito lang din yung style nila, di ba? So, bang! Alright, tabi muna natin itong box. Let's see what's inside. Okay, so ito na. Buksan natin. Pick up lang natin to. Tignan muna natin nasa loob din. Ito yung device. Yan. Talaga. Basta as I've said, Apple, pagdating sa premium feel, laging nandun. So, anong laman? Cable. Of course, yung mismong laptop. And then, itong cable. Cable is a USB-C. And then, may documentation. Mas maliit yung, parang mas maliit yung documentation na to. Mga kung ano lang naman laman ito. Pero ang tinitingnan ko dito is may sticker. Yeah, meron ding sticker. And yung kulay niya, syempre, is yung rose gold na color. Yung dun sa space gray na MacBook Pro na in-unbox natin, space gray yung sticker. And then after that, may iba pang documentation here. And then charger niya together with it. Right, one thing is so yung MacBook Air has a smaller charger. If I can just get yung sa MacBook Pro na charger, ito yung charger ng MacBook Pro. Right? And if i-compare mo yan dito sa charger ng Air, mas maliit. So this one is if I'm not mistaken, mas mataas yung wattage nito eh kumpara dito sa MacBook Air. So we're expecting na mas mabilis mag-charge to, I think. Right? So yan naman yung nandyan. Then natin, no? Turn on na natin itong ating MacBook Air. Or natin yung physical features. Tatabi ko lang muna tong box, no? Tagalaw tayo dito. Let's get that. Okay, tabi muna natin dyan. So ito yung charger, ito yung cable, at ito na yung mismong device. So tingnan natin to. Gaan. So one thing, of course, first impressions here is as I mentioned, yung premium feel. Talagang it's always there pagdating sa Apple devices. And kaya minsan mahal, minsan yung price is justifiable, minsan parang mahal talaga eh. Pero one thing for sure that we know, the premium feel will always be there. So ayan siya, no? Hindi lang siguro masyado makita yung color, but this is parang may pink yung color niya. So yan. So as you may know kung ano yung itsura ng MacBook Air, so yung profile niya, yung parang makapal siya sa one side. Manipis siya sa one side and then pakapal siya ng pakapal. So ito siya. Sa left side is makikita nyo yung dalawang USB-C. So diyan ka nagcha-charge dito. Nasa itong cable na to. Diyan na rin lahat ng mga iba nyo pa, yung mga dongle, kung ano-ano pa na gusto nyo i-plug. Kahit yung mga docks dito rin kinakabit. And then sa kabilang side is yun lang para sa 3.5 na mm na jack. So ano pang hinihintay natin? Sana natin to, no? And
tanggalin natin to. Right, there you go. So, one thing na kaiba agad niya versus sa MacBook Pro, ayun nga, yung profile kanya na manipis, makapal, and then of course, yung mga MacBook Pro is, yung MacBook Pro kasi straight lang, pareho lang yung profile niya, no? Same thickness, but then at the same time, another thing about this though is pagdating sa MacBook Pro, meron siya nitong touch bar, no? Yun, nag-iiba-iba depende sa kung anong software ang ginagamit mo. Ito kasi is parang ayan, virtual keys yan eh. Yan, tulad ngayon, iba yung nakalagay, di ba? So sa pagdating sa MacBook Air, physical buttons na yan, yung function keys F1 to F12. So yung iba gusto to, yung function keys, yung iba gusto I think most gusto yung function keys na physical versus itong touch bar. Itong touch bar parang ang dating sa iba is it's either you like it or you hate it. There's nothing in between. So as I mentioned, itong MacBook Pro ko is this the first time that I'm gonna have this, tas itong touch bar. So I don't know yet, hindi ko pa alam kung preference ko dyan. But if you're using a MacBook Pro, yan yung makukuha nyo pag MacBook Air is the physical buttons. Alright, so yeah, I think that's it. So the aside from this, yung keyboard niya is pareho naman doon sa MacBook Pro. So maganda yung feel and all that. So tingnan ko, i-set up lang natin to and then babalik tayo. Alright, so yan lang, pinakita lang natin unboxing and no, and then itong ating MacBook Air. Actually hindi to sa akin, no? Regalo ko to din sa girlfriend ko. So kanya to, yung akin, yung sa akin yung MacBook Pro. So I think medyo redundant for me now pag meron akong MacBook Pro and then MacBook Air. So sa akin yung MacBook Pro because ang plan ko nga dyan is yung editing, music production, photo editing. So sa kanya itong Air. Actually, pwede mo rin yung gawin dito sa MacBook Air based dun sa mga ibang reviews. This can do those tasks then without any problem. I just chose to use tong MacBook. Alright, so yan, dyan na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. If you like this video, please hit that like button, and if you haven't subscribe, please do subscribe. So let's go, road to 1,000 tayo. Alright, so maraming salamat again. This is Kamotic Reviews. I'll see you in the next video. Peace out. Gamit.